भारत भ्रमणको यो विशेष श्रृङ्खलामा प्रधानमन्त्री दाहाल हिजो भारतको औपचारिक 4 दिने भ्रमणका लागि नयाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ। हिजो उहाँ नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान मार्फत नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको थियो। हिजो प्रधानमन्त्री दाहाललाई नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय केन्द्रीय राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यसपछि दाहाल सिधै मौर्य होटल पुग्नुभएको थियो र साँझ प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारत सरकारका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले संयुक्त रूपमा भेटघाट गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा हुँदा आफ्नो यसपटकको भारत भ्रमण ऐतिहासिक हुने बताउनु भएको थियो। तर भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँगको भेटपछि लगत्तै नयाँ दिल्लीको 12 खम्बा स्थित नेपाली दूतावासमा आयोजना गरिएको समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसपटकको आफ्नो भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमणको रूपमा रहने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। जुन अपेक्षा नेपालले गर्दै आएको छ, यसपटक भारत भ्रमण विशेष हुने भनिएको थियो। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि त्यस किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यो भेटवार्तापछि लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिमा केही परिवर्तन आएको छ र समाचार टिप्पणीहरूका आधारमा हेर्ने हो भने उक्त भेटवार्ता अर्थात् राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बीचको भेटपछि नेपाली पक्ष अलिकति अलमलमा परेको, असमञ्जसमा परेको विषयहरू बाहिरिएका छन्। नेपालले जुन जुन विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको थियो ती विषयहरूमा भारतीय पक्ष सकारात्मक नभएको हो कि भन्ने आशंका र संशयहरू व्यक्त भएका छन्। यद्यपि आज भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हैदराबाद हाउसमा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री सहित दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डल बीच भएको छलफल र वार्तापछि कस्तो किसिमको सहमति समझदारी हुन्छ, त्यसपछि मात्रै हामीले यो भ्रमण कति फलदायी भयो र नेपालको हितमा कुन हदसम्म भयो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनेछ। र जबसम्म अब एकैछिनमा हुन गइरहेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गरेपछि जारी हुने संयुक्त प्रेस स्टेटमेन्टमा के कुराहरू उल्लेख हुन्छन् त्यसको आधारमा नेपाल पक्षले उठाउँदै आएका र भारतले चासो राख्दै आएका विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुनेछन्। अहिलेसम्म र नेपाली पक्षले दिएको र समाचार टिप्पणीहरूमा भएका टिप्पणीका आधारमा भनियो भने जुन अपेक्षा र आकांक्षाका साथ नेपाली पक्षले चाहना व्यक्त गरेको थियो त्यो नभएको विश्लेषण भइरहेको छ। अब हामी तपाईहरूलाई हैदराबाद हाउसमा हुन गइरहेको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनतर्फ लैजान चाहन्छौँ। I welcome you to today's ceremony. We shall begin by witnessing the joint inauguration of projects. द्विपक्षीय भेटवार्ता पछि र द्विपक्षीय भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्री सहित प्रतिनिधि मण्डल बीचको भेटवार्ता पछि अब हैदराबाद हाउसमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुन गइरहेको छ। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने र त्यसपछि लगत्तै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी हुनेछ र त्यसको आधारमा नै
यो भ्रमण कति फलदायी र सफल भयो या प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिलाई सापट लिएर भन्ने हो भने ऐतिहासिक हुन पुग्यो। त्यसपछि मात्रै हामी केही थप विषयहरू जानकारी दिन सक्नेछौँ। अहिले अब हामी तपाईहरूलाई हैदराबाद हाउसमा हुन गइरहेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रसारणको यो फुटेज देखाइरहेका छौँ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलन सँगसँगै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले केही आयोजना र कार्यक्रमको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने पनि भनिएको छ। हैदराबाद हाउसमा प्रसारण भइरहेको जुन भिडियो स्क्रिन छ, उक्त भिडियो स्क्रिनमा पनि संयुक्त रूपमा गरिने कार्यक्रमको बारेमा जानकारी सहितको भिडियो सामग्री प्रसारण भइरहेको हामीले दृश्यहरू देखिरहेका छौँ। The second phase connecting Kurtha to Bijalpura covers a total of 17.4 kilometers, and this stretch is dotted with 5 stations, namely Kurtha, Pipradi, Lohatpatti, Singyahi and Bijalpura. India wants its economic prosperity to bring development in its entire region, especially to our neighbors. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas applies not just to an Atmanirbhar Bharat, but beyond our borders to our friends and neighbors as well. Now I would request both the Prime Ministers to jointly unveil the e-plaque for handing and taking over of Kurtha Bijalpura section of railway by pressing the launch button. Thank you, sir. Again, I would request both the Prime Ministers to jointly unveil the e-plaque for launch and operationalization of Indian Railway cargo train from Batnaha to Nepal Custom Yard. Sir. Now I request both the Prime Ministers to jointly flag off the inaugural run of an Indian Railway cargo train from Batnaha to Nepal Custom Yard. We will be getting live feed through the RailTel network, and I would request the flags from both the Prime Ministers to wave off the train. Thank you, sir. Next, we will witness inauguration of integrated check. Thank you, sir. Next, we will witness inauguration of integrated checkpost ICPs at Nepalganj, Nepal and Rupaidiha, India, and the groundbreaking ceremony of ICPs at Sunoli, India and Bhairwa, Nepal. We will begin by playing a video which depicts the salient features of both these projects. Enhancements of physical connectivity with our neighboring countries is a key aspect of the Prime Minister Shri Narendra Modi's Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas vision being extended to our neighborhood. It is also one of the key policy goals of India's Neighborhood First policy. नेबरहुड फर्स्ट मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है और क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को बढ़ाना इस पॉलिसी का एक प्रमुख ध्येय है।
building on the Prime Minister's vision and to connect people across the 1,850-kilometer Indo-Nepal border, integrated checkpost or ICPs are being added to the two that already exist at Raxaul, Birganj and Jogbani, Biratnagar borders. Today, during the landmark visit of Honorable Prime Minister of Nepal, the ICPs at Rupedia, Nepalganj is ready for inauguration, and the groundbreaking ceremony of ICPs at Sanoli, Bhairava is being undertaken. These improved links developed under Indian grant assistance will supplement the efforts of easing and modernizing cross-border movement. Situated close to the Buddhist circuit, the ICPs will serve as a gateway to World Heritage sites like Lumbini, the birthplace of Lord Buddha. These integrated checkposts will house all agencies for seamless movement of goods and people under one roof, connecting people and redefining the very meaning of trade and travel across borders. The increase in the ICPs across Indo-Nepal borders will surely bring the people of the two countries closer than ever before, standing as a testament to the timeless friendship between two great nations. Now, I would request both the Prime Ministers to kindly jointly unveil the e-plaque for inauguration of ICPs at Nepalganj and Rupedia by pressing the launch button. Again, I would request both the Prime Ministers to jointly unveil the e-plaque depicting the groundbreaking of ICPs at Sunoli and Bhairava. Next, we have the groundbreaking ceremony of Phase 2 facilities under the Motihari-Amlekganj petroleum pipeline. We will again begin by playing a video which depicts the salient features of the project. With open borders and a longevous sharing of history, culture and tradition for India and Nepal, the connection is special. Prosperity is our common goal. Our friendship is time-tested and unique. As immediate neighbors and close friendly nations, peace, stability, and economic prosperity of Nepal is our shared objective. 3 years ago, a new saga was written in the India-Nepal relationship with the commissioning of South Asia's first transnational petroleum product pipeline from Motihari, India to Amlekganj in Nepal on 10th September 2019 by Honorable Prime Ministers of India and Nepal. In the last 3 years, more than 2.8 million metric tons of HSD has been pumped at Nepal Oil Corporation Amlekganj terminal, which has resulted in huge recurring saving to Nepal. And now, with renewed vigor, the Government of India and Government of Nepal are poised to script the next chapter in this historic project with the implementation of Phase 2 of MAPL. At a cost of rupees 183 crore. Construction of Nepal's first fully automated smart terminal at Amlekganj, which will have capacity of loading 50 trucks, that is 1,000 kiloliter product every hour, which will have the capacity to cater to 80% demand of Nepal in single shift. Construction of 8,200 kiloliter of petrol tank at Amlekganj will enable pumping of petrol in this pipeline, thereby utilizing full potential of this landmark project. The story of redefining Nepal's energy infrastructure continues. And today, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and Honorable Prime Minister of Nepal, Shri Pakamal will lay the foundation of Phase 2 of MAPL.
Now, I would request both the Prime Ministers to jointly unveil the e-plaque marking the laying the foundation of this project by pressing the launch button. Next, we have the groundbreaking ceremony of the Indian portion of Gorakhpur-New Butwal transmission line being built as a joint venture between PGCIL and NEA. I first request both the Prime Ministers to jointly unveil the e-plaque for the project by pressing the launch button. We will now play a video depicting the salient features of this project. और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। A story of kinship that goes beyond the distinction of frontiers, connecting the hearts of the people of two nations united by fate itself. A bond woven with threads of history, culture, tradition, religion, and language. India-Nepal cooperation that knits in political, socio-cultural, and economic engagements have paved the way for a developmental alliance, securing overall progress and benefit of the people of both nations. The Gorakhpur-New Butwal transmission project is yet another significant milestone that is being added to this forward-looking partnership. Building energy bridges between the two countries, the Indian portion of the Gorakhpur-New Butwal 400 kV double-circuit quad line is being established by a joint venture of Nepal Electricity Authority and Power Grid Corporation of India Limited at a cost of about 462 crore Indian rupees. And shall be commissioned in 24 months. The total length of the Indian portion of the project is around 120 kilometers, which further traverses through the New Butwal, New Damoli, Ratmate, Dhalkebar and Inaruva cities of Nepal. That will help power the growth in Nepal. As Nepal looks to ramp up its hydel production, a number of projects have been planned for evacuation of surplus power. The legacy of our past is a priceless gift. Connected by history, the nations have joined hands to give shape to and inspire a progressive present. Together, destined to celebrate a magnificent and vibrant tomorrow. And towards this promising future, today, the Honorable Prime Minister of India and the Honorable Prime Minister of Nepal, in the groundbreaking ceremony, set into motion the construction works of the Gorakhpur-New Butwal 400 kV double-circuit quad line. Ladies and gentlemen, we now have the exchange of 7 documents signed between India and Nepal. First, we will see the exchange of the revised India-Nepal Treaty of Transit. From the Nepalese side, the exchange will be done by Mr. Ramesh Rijal, Minister of Industry, Commerce and Supplies, Nepal, and from the Indian side, Shri Piyush Goyal, Commerce and Industry Minister. Thank you, sir. Next, we have the exchange of MOU for extension of cross-border petroleum pipelines from Amlekganj Chitwan and Siliguri Jhapa and construction of terminals. From the Nepalese side, may I request Mr. Ramesh Rijal, Minister of Industry, Commerce and Supplies, and from the Indian side, Shri Hardeep Singh Puri, Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of MOU between the Institute of Foreign Affairs, Nepal, and the Sushma Swaraj Institute for Foreign Service, India. From Nepalese side,
Dr. Shankar Prasad Sharma, Ambassador of Nepal to India, and from the Indian side, Shri Naveen Srivastava, Ambassador of India to Nepal. Next, we have the exchange of MOU for development of ICP at Dodra Chandani. From the Nepalese side, Mr. Madhu Kumar Marasni, Commerce Secretary, Government of Nepal, and from the Indian side, Shri Naveen Srivastava, Ambassador of India to Nepal. Thank you, sir. Next, we have the exchange of project development agreement of Lower Arun hydroelectric project. From the Nepalese side, Mr. Sushil Bhatta, CEO IBN, and on the Indian side, Shri NL Sharma, CMD SJVN. Thank you, sir. Next, we have the exchange of MOU for development of Pukot Karnali hydroelectric project. On the Nepalese side, Mr. Surya Prasad Rijal, MD VUCL, and on the Indian side, Shri R.K. Vishnoi, CMD NHPC. NPCIL and NCHL for cross-border payments. On the Nepalese side, Mr. Nilesh Pradhan, CEO of NCHL, and on the Indian side, Shri Ritesh Shukla, CEO of NPIL. And now, the exchange of MOU between NPCIL and NCHL for cross-border payments. On the Nepalese side, Mr. Nilesh Pradhan, CEO of NCHL, and on the Indian side, Shri Ritesh Shukla, CEO of NPIL. Exchange of agreement ceremony. I now request the spokesperson of External Affairs Ministry to conduct the rest of the proceedings. Honorable Prime Ministers, Honorable Ministers, members of the delegation from both sides. Excellencies, this concludes the exchange of agreement ceremony. I now request the spokesperson of External Affairs Ministry to conduct the rest of the proceedings. Honorable Prime Ministers, Honorable Ministers, members of the delegation from both sides, friends from the media, now welcome you to the press statements following the meeting that was held between the leaders. May I now request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to make his remarks to the media. Sir. योर एक्सीलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी, दोनों डेलीगेशंस के सदस्य, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री प्रचंड जी का और उनके प्रतिनिधि मंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे याद है 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बीरगंज में नेपाल की पहली ICP बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण किया गया है। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं।
अगर हम 9 साल की उपलब्धियों का वर्णन करने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। हमने नए रेल लिंक स्थापित कर फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ साथ भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा। 3 आईसीपी के निर्माण से आर्थिक कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। पिछले साल हमने पावर सेक्टर में सहयोग के लिए एक लैंडमार्क विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था। इसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। साथ साथ चितवन और झापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएंगे। नेपाल में एक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग पर भी हमारी सहमति हुई है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी, आप कल इंदौर और धार्मिक शहर उज्जैन की यात्रा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी उज्जैन यात्रा ऊर्जामयी होगी और पशुपतिनाथ से महाकालेश्वर की इस यात्रा में आपको आध्यात्मिक अनुभूति भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now call upon the Honorable Prime Minister of Nepal to make his remarks. Sir. Your Excellency Shri Narendra Modi ji, member of delegation from both sides, friends from media, ladies and gentlemen. Thank you, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, for your kind words. I am equally touched by your warm welcome and generous hospitality.
This is my fourth visit to India as the Prime Minister of Nepal. I fondly recall my previous visit in September 2008 and then twice in September and October 2016. I bring with me the greeting and best wishes of the government and people of Nepal. We are happy to see the remarkable transformation of India's economic and development landscape under the able leadership of Prime Minister Modi ji. I congratulate Prime Minister Modi ji on completion this week of 9 years in government with far-reaching achievement on many fronts. The relation between Nepal and India are age-old and multifaceted. These relations stand on the solid foundation built on the one hand by the rich tradition of civilizational, cultural, socio-economic linkage, and on the other by the two countries' firm commitment to the time-tested principle of sovereign equality, mutual respect, understanding, and cooperation. Today, as Prime Minister Modi ji mentioned, we made an extensive review of the progress in our relation and renewed our commitment to further strengthen this relation and cooperation. I appreciate Prime Minister Modi ji's neighborhood first policy. In our meeting today, we discussed the ways to further strengthen cooperation in diverse areas including trade, transit, investment, hydropower development, power trade, irrigation, agriculture, connectivity, including air entry routes, railways, bridge, transmission line, expansion of petroleum pipeline, construction of integrated checkposts, as well as cultural and people-to-people contact. As you all witnessed, Prime Minister Modi ji and I jointly launched various projects through remote inauguration, flagging up, and groundbreaking. A number of agreements and MOUs have also been exchanged. We reviewed the progress made in the implementation of the hydroelectricity project in Nepal and toward the construction of cross-border transmission line. It is one of the most important elements of our economic partnership. Nepal's hydropower can not only contribute to our economies and energy security, but also serve as an important factor to realize our climate ambition. I appreciate India's import of 452 megawatt of power from Nepal and requested Prime Minister Modi ji for approval of the import of additional 1200 megawatt of power from Nepal, including 456 megawatt upper Tamakosi. I thank Prime Minister Modi ji for positive response. Looking ahead, an agreement on the long-term power trade has been completed. On this agreement, India will import 10,000 megawatt of power from Nepal in the next 10 years. This is a major development in enhancing cooperation in this area based on the joint vision statement that the two Prime Ministers issued in April 2022. I also appreciated India's willingness to facilitate the export of hydropower from Nepal to Bangladesh through India. We have agreed that export up to 50 megawatt of power from Nepal to Bangladesh via India would commence soon, and the three countries would work out an agreement to this effect soon. Today, we also witnessed the signing and exchange of the project development agreement for the development of 669 megawatt Lower Arun hydropower project and the MOU on the development of 480 megawatt Phukot Karnali hydropower project. These projects provide a fresh momentum for power sector development and cross-border trade. Prime Minister Modi ji and I agreed to advance the Pancheshwar multipurpose project by concluding the DPR within 3 months. For this purpose, we have directed our respective officials to expedite bilateral discussion. The modalities of implementation will be concluded within 1 year after the approval of DPR by the two governments. We welcomed the construction of the Tanakpur Link Canal and agreed that water will be released from Tanakpur Barrage to irrigation command area of Nepal
through this canal in a phase-wise manner based on the necessary facilities on the Nepali side. I am happy to state that the vital transmission line project under LOC4 will commence soon. Prime Minister Modi ji and I discussed other aspects of the cooperation in water resources, including irrigation. We also discussed to resolve the problem of inundation and take appropriate measure for flood control. We have directed our officials to hold meeting of bilateral mechanisms at the earliest to address the issues and find ways for further cooperation before the onset of monsoon. We discussed the promotion of trade and the ways of reducing Nepal's increasing trade deficit with India. India is Nepal's largest trading partner. I have requested Prime Minister Modi ji for non-reciprocal market access to India with more flexible and easy quarantine procedure for Nepal's agricultural products and simplified rules of origin for other products. We also discussed the establishment of well-equipped testing labs along the major border points and formalizing of the arrangement for mutual recognition of test certificate. I requested Prime Minister Modi ji to lifting of the anti-dumping duty on Nepali jute products. Integrated checkposts and dry ports are crucial for trade facilitation as well as for seamless cross-border movement of goods and people. Prime Minister Modi ji and I jointly inaugurated the ICP at Nepalganj Rupediha border and performed remote groundbreaking of the ICP at Bhairava Sunauli border. Similarly, we witnessed the exchange of the MOU on building of an integrated checkpost and dry port at Dodara Chandani. The revised treaty of transit was signed and exchanged today. We have also agreed to direct early convening of the Commerce Secretary level mechanism to initiate the process for review of the Treaty of Trade. The MOU between the NPCIL and NCHL signed today will ease the cross-border payments much needed by the business people, students, pilgrims and travelers of both Nepal and India. We just witnessed the groundbreaking of the phase 2 of Motihari Amlekhganj petroleum pipeline. We look forward to its early construction. We have also reached an agreement for the extension of Motihari Amlekhganj petroleum pipeline up to Chittaun and construction of a new cross-border petroleum pipeline from Siliguri to Jhapa on grant basis. Prime Minister Modi ji and I jointly flagged off the cargo rail service between Batnaha and Viratnagar, Nepal Custom Yards. The passenger rail service between Jairnagar to Kurtha has been extended to Bijalpura. I thank the Government of India for its generous assistance in constructing these railway links. We also held discussion on the early completion of the works in the remaining segment and sustained operation of this railway through training and capacity building of Nepali railway personnel. We discussed about Nepal's request for additional air entry route. Nepal welcomes India's positive indication of air entry route for bilateral flights. It is operationally feasible for ATR aircraft. We request for approval of high-altitude additional air entry route from Mahendranagar at an early date. We appreciate India's approval for near-border flight operation in the Gautam Buddha International Airport in Bhairava. Nepal, through publishing ILS procedure in the AIP to enhance safety and efficiency of the flight operation. We would like to have regular flights from Nepal's newly built international airport of Bhairava and Pokhara to and from various cities of India. Prime Minister Modi ji and I have agreed to promote cooperation in the field of agriculture. We look forward to early conclusion of MOU on cooperation in agriculture and in the field of livestock, and we are thankful to the Government of India for the gift of improved breed of livestock and hope to receive germplasm of major cash crop, particularly of the cash crop of the sugarcane and coffee. Prime Minister Modi ji and I discussed the boundary matter.
I urge Prime Minister Modi ji to resolve the boundary matter through the established bilateral diplomatic mechanism. I commended the role played and initiative taken by Prime Minister Modi ji during India's G20 presidency as well as SCO chairmanship, including for giving voice to the issues of concern to the global south. Nepal is happy to join India's multilateral initiative of the International Solar Alliance and more recently the International Big Cat Alliance. As India celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav, I congratulate India for all its achievement, be it in the economic growth or industrialization, infrastructure development, or science and technology, poverty alleviation, or expansion of social security scheme, and many other fronts. Nepal see India's advancement as the opportunity for Nepal. We also discussed about the establishment of fertilizer plant in Nepal in joint venture, and we will try our best to work together for the successful completion of the project. India is Nepal's close neighbor and important partner for the development and prosperity. As Nepal moves ahead on the path of graduating from LDC status by 2026, India's continued support and goodwill remains important for us. We have agreed to maintain the momentum generated by this visit and take effective measures for the implementation of the agreement and understanding reached today and earlier. Today, I am really touched with the explanation of Excellency Prime Minister Modi ji about the agriculture development in Nepal and about the nano fertilizer project and how we can cooperate. It is touching for me. I think that it is touching for the Nepalese people as well. I have extended cordial invitation to Prime Minister Modi ji for a visit to Nepal. I look forward to welcoming him in Nepal soon. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. That concludes the press statements. Thank you all for joining. Please remain seated as the dignitaries leave. दर्शकवृन्द, नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीचको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हैदराबाद हाउसमा भर्खरै सम्पन्न भएको छ। उक्त संयुक्त पत्रकार सम्मेलन सँगसँगै केही समझदारी र सम्झौताहरूमा सहमति भएको छ, जस अनुसार नेपालगञ्ज रुपैडिया क्रस बोर्डर आईपीसी को शुभारम्भ पनि भएको छ। त्यसैगरी अम्लेखगञ्ज मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अपग्रेड गरिएको छ। अब अम्लेखगञ्जदेखि चितवनसम्म उक्त पाइपलाइन पुर्याउने समझदारी सहमति पनि भएको छ। त्यसैगरी कार्गो बोर्डर भारतको बथनवाबाट विराटनगरका लागि दुवैजना प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएसँगै कार्गो ट्रेन भारतबाट छुटेको छ। उक्त कार्गो ट्रेन विराटनगरसम्म, नेपालको बड विराटनगरसम्म आइपुग्नेछ। त्यसका लागि दुवैजना प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाउनु भएको छ। त्यसैगरी लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्टमा पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरू बीच र दुवै देश बीच सहमति सम्झौता भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीका अनुसार 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले खरिद गर्ने गरिकन सहमति भएको उहाँले आफ्नो प्रेस कन्फरेन्समा मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी तल्लो अरुण 679 मेगावाट हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी फुकोट कर्णाली 480 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने पनि दुई देशका प्रधानमन्त्री दुई देशबीच सहमति भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
लाई आफूले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण सकारात्मक कुराकानी भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यसै गरी आजै भएको सहमति समझदारी अनुसार डबल सर्किटको 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति पनि दुई देश बीच भएको छ। वाणिज्यतर्फ 7 बुँदे सहमति भएको छ। गोरखपुरदेखि नयाँ बुटोलसम्म विद्युत प्रसारण लाइन, जुन अघि पनि मैले भने 400 केबी डबल सर्किटको प्रसारण लाइन बनाउने गरी दुवै देशका विद्युत सम्बन्धी काम गर्ने दुई निकाय बीच नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय पक्ष बीच सहमति भएको छ। उक्त गोरखपुर सब स्टेशन र नयाँ बुटोल सब स्टेशन निर्माणका लागि दुई देश बीच सहमति भएको छ। त्यसै गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालमा रासायनिक मल उद्योग स्थापनाका लागि सकारात्मक छलफल भएको भनिएको छ र नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो सकारात्मक छलफल निकट भविष्यमा कार्यान्वयनमा जाओस् र त्यसका लागि आफूहरू उत्सुक र उत्साहित भएको बताउनु भएको छ। त्यसै गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रामायण सर्किटलाई यथाशीघ्र निर्माण गरी त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा दुई देश बीच सहमति भएको छ। अम्लेखगञ्जदेखि चितवनसम्म, त्यसै गरी सिलगढीबाट झापासम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने दुई देश बीच सहमति भएको जानकारी दिइएको छ। नेपाल पक्षले राख्दै आएको हवाई रुटका विषयमा भने दुई देश बीच सहमति हुन सकेन। नेपालका प्रधानमन्त्री पकमल दाहालले हवाई रुटका लागि आफ्नो सम्बोधनमा भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको हामीले सुन्यौं। नेपालले निकै चासो र अपेक्षा सहित भैरवा र पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू आउनका लागि भारतले हवाई रुट दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। उक्त हवाई रुटको विषयमा दुई देश बीच यो भ्रमणमा सहमति हुन सकेको छैन। जुन नेपालले अपेक्षा गरेको थियो त्योभन्दा बाहिर भयो। त्यसै गरी पञ्चेश्वर आयोजनालाई पनि तुरुन्तै अगाडि बढाउने र त्यसलाई जुन पानी आधा आधाको विषय नेपालले उठाइरहेको थियो त्यस विषयमा पनि दुई देशका बीचमा सहमति र समझदारी हुन सकेन। यी दुईवटा विषयलाई नेपालले प्रमुखताका साथ उठाइरहेको थियो। एउटा हवाई रुटका लागि, त्यसै गरी अर्को पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि। त्यसमा भने कुनै पनि सहमति हुन सकेन। त्यसै गरी कार्गो ट्रेनको संयुक्त उद्घाटन भएसँगै अब क्रस बोर्डर चेकपोस्ट रुपैडिया नेपालगञ्ज, त्यसै गरी सुनौली भैरवा यसको सञ्चालन र यसको व्यवस्थितीकरणका लागि दुई देश बीच सहमति भएको छ। त्यसै गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई इन्दोर यात्राका लागि शुभकामना दिनुभएको छ। त्यहाँको आध्यात्मिक पाटोले अझ नेपालका प्रधानमन्त्री र नेपाललाई नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्ने आशयको अभिव्यक्ति उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि उत्पादनका लागि नेपालमा क्वारेन्टिन चेकको जुन आग्रह छ, नेपालका कृषि उत्पादनलाई भारतीय बजारमा पुर्याउनको लागि उहाँले यस किसिमको एउटा सहमति र समझदारीको आवश्यकता र त्यसका लागि कार्यान्वयनको चरणमा लैजानका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालको जुट उत्पादनलाई पनि भारतीय बजारका लागि विस्तार गर्नका लागि त्यस किसिमको सहमति र आगामी दिनमा त्यस किसिमको सम्झौताका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। ट्रेड ट्रान्जिट सम्झौता रिभाइज गर्ने विषयमा पनि उहाँले आजको दुई देशका प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिमण्डल बीचको जुन भेटवार्ता भयो त्यसमा ट्रेड ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट रिभाइज गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। अर्कोतर्फ नेपालले उठाएको पोखरा र भैरवा विमानस्थल
अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा जोडिनका लागि जुन हवाई रुट मागिरहेको थियो नेपालले त्यो रुट पाउन सकेन। अहिले सिमराबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई जहाजहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। नेपालले महेन्द्रनगर त्यसै गरी गोरखपुर हवाई रुट लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थियो। उड्डयन मन्त्रालयले र भारतको उड्डयन मन्त्रालय बीचमा यस किसिमको सहमति भएको थियो। यस किसिमको विभिन्न चरणमा छलफलहरू भएका थिए, तर त्यो छलफलले पनि आजको यो भ्रमणमा पूर्णता पाउन सकेन। त्यसै गरी नेपालले विवादित भूमिहरू जुन नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भनेर दाबी गर्दै आएका थिए र नेपालले केही वर्ष अगाडि संसदबाट यो प्रतिनिधि सभाभन्दा अघिल्लो प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 र सर्वसम्मतिका साथ जुन चुच्चे नक्सा पारित गरेको थियो त्यस विषयमा दुवै देशले केही पनि बोलेका छैनन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त्यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको देखिएन। पछिल्लो समयमा भारतले आफ्नो संसद भवन आजादीको 75 वर्षको अवसरमा जुन संसद भवन उद्घाटन गरेको छ, उक्त उद्घाटन भएको संसद भवन भित्र राखिएको नक्सामा अखण्ड भारत अन्तर्गत नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पनि समावेश गरेको छ। त्यस विषयमा पनि कुनै कुराकानी भएको देखिएन। नेपालले यस विषयमा पनि असहमति जनाउनु पर्ने नेपालमा मागहरू र प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् र यस किसिमका टीका टिप्पणीहरू भएका छन्। यस विषयमा कुनै विषय उठान भएको थाहा पाइएन। त्यसै गरी नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको औद्योगिक विकास र आइटीमा जसरी भारतले पछिल्लो समयमा फड्को मारिरहेको छ त्यसबाट नेपाल लाभ लिनका लागि निकै उत्सुक भएको र यसमा सकारात्मक भूमिका भारतीय पक्षले खेल्नुपर्ने नेपालका प्रधानमन्त्रीको आग्रह रहेको छ। त्यसै गरी जस्ता किसिमका विगतमा सहमति र सम्झौताहरू भएका छन् ती सहमति र सम्झौताहरू सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ र साथसाथै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणका लागि निम्तो पनि दिनुभएको छ। विशेष गरी नेपालले उठाउँदै आएको 2वटा हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा भने यो भ्रमणमा सहमति भएको थियो, किनकि हिजो भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बीचको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गर्दा यो भ्रमण सद्भावना भ्रमणका रूपमा रहने भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिसँगै समाचार टिप्पणीहरू सुरु भएका थिए कि जुन अपेक्षा नेपालले लिएको थियो त्यो अपेक्षा अनुसार भारत सहमति र सम्झौताहरू गर्नका लागि तयार नभएको एक किसिमको संशय उत्पन्न भएको थियो। नेपालले विशेष गरिकन यो तल्लो अरुण 679 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट का लागि आग्रह गरेको थियो। त्यसै गरी फुकोट कर्णाली 480 मेगावाटका लागि आग्रह गरेको थियो। त्यो दुईटै प्रोजेक्टको विषयमा भने सम्झौता भएको छ। नेपालले त्यो प्रोजेक्ट भारतले बनाउनु पर्ने र त्यो प्रोजेक्टको 21% विद्युत नेपालले प्रयोग गर्न पाउने, 21.9% विद्युत नेपालले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो। यी विषयहरू अब कसरी नेपालको ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भारतीय पक्ष बीच कसरी त्यो एग्रिमेन्टमा कस्ता किसिमका बुदाहरू राखेर सहमति र सम्झौता भएको छ, आगामी दिनमा ती कुराहरू थाहा पाइने नै छ। नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको 4 दिने भारत भ्रमणको आज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन, किनकि समकक्षी तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट र दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल बीचको भेटघाट सम्पन्न भएको छ। यस सँगसँगै अब भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई इन्दोरको अध्यात्म भूमिको भ्रमणका लागि शुभकामना दिनुभएको छ। आज नै प्रधानमन्त्री दाहालले उपराष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ भने भोलि
भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साथै उहाँ शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। AP1 टेलिभिजनको भारतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र यसका उपलब्धिहरू र आज भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हैदराबाद हाउसमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रसारणसँगै यो क्रम अहिलेलाई यहीँ रोकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Hair color presents गाह्रो छ हो स्किन केयर पार्टनर जोय पापायासन beautiful by nature. Associate sponsor Kala Hit supported by Godrej Ear Pocket. बसी बसी खाना नि गाह्रो छ काम गरेर